Did you turn on the camera? అక్కడ ఉన్నాడు కదా జూమ్ తో జాయిన్ అవ్వచ్చు జూమ్ లో Kalan? Yeah, can you join? Just change the link. I'm just sending you the link now. Please join this. Yeah, I'm just నేను మీకోసం కూడా పెట్టినా but you have to talk in this only. That's okay, right? You can see it here. I'll also see it there. Yeah, you can see it there. I mean, when you're talking, you'll have to move The mic is there. Oh, from Russia also somebody. Yeah. Another option before you start, no నీ phone లో పెట్టుకొని వాళ్ళ phone లో పెట్టుకుంటే they can individually see, turn it on and turn it off. ఈ feedback రాదు దాంతో. ఈ laptop లో feedback వస్తుంది. Do you want to do that? ఇప్పుడు నీ phone లో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ రోజుకి ఏమవుతుంది? ఈ రోజు let it be like this. పెద్ద అవసరం లేదు అందరికి. ఎందుకు ఇప్పుడు వీడియోగ్రాఫర్ రికార్డ్ చేయాలి కదా ఇవన్నీ రికార్డ్ చేయాలి వాటి చేస్తున్నాం అవసరం లేదా వీడియోగ్రాఫర్ You can talk it.
Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Yeah. Welcome to Vajapaye Soma Yaga Webinar. Today is the stage. From our People should mute. Ask everybody to mute. I welcome Dr. Alarik and Cynthia to this webinar on visualize live brainwaves during Yagya performance, realize the powerful effect of Yagya on the human brain to support the individual and world wellness. And a brief introduction to Dr. Alarik and Cynthia Arenander by Nikhila. Can you give Cynthia? Hello. Doctors Alarik and Cynthia Arenander, international faculty at Maharshi Vedic University. Doctors Alarik and Cynthia Arenander are neuroscientists, educators, international lecturers, and leading lecturers into the neurobiology of brain development and human potential. Over the past 45 years, their work has established neuroscience as science's leading area for exploring human potentiality. Dr. Alarik Arenander has conducted pioneering research in University of California at Los Angeles, Penn State University, and a lot of other prestigious universities, including Maharshi University in Fairfield and Maharshi Research University in Switzerland.
Dr. Arenander is director of the Brain Research Institute, conducting research into new potential. Dr. Cynthia Arenander is program director at Brain Research Institute and chief formulator and head of research development at AAC LLC. Dr. Cynthia Arenander received degrees from California State University at Chico, MUN, and Meru, Switzerland. Dr. Alarik worked on an international team of scientists in Switzerland starting in 1974, conducting EEG research of transcendental consciousness. Dr. Arenander helped conduct the first research, the EEG coherence during the experience of Turiya Chetna Atma in 1974 and subsequently published in 2005, the research verifying the present-day individuals experiencing enlightenment, cosmic consciousness. Doctors Alarik and Cynthia traveled globally over the past 40 years, offering presentations to and organizing research with governments, military, education, and medical institutions in South America, Africa, Europe, Asia, and Latin America. Their presentation documents the profound individual and collective benefits generated by Maharshi's consciousness-based technologies. Dr. Cynthia and Alarik are presently coordinating meditation-based programs and conducting research in Andhra Pradesh in collaboration with private and government educational organizations to help create large groups of yogic flyers, which help students enjoy success without stress and by increasing social coherence, enhance harmony and progress in India. Now I request Dr. Rajireddy to speak about Somayaga. Jai Gurudev. Yagya Narayanaya Namah. Dear friends, the urge to know the unknown is common to every civilization, to all human beings. So this urge to know that unknown, what you call the search, has reached the peaks in Indian civilization. The rishis, in their sadhana, in their tapasa, they reached the heights of their sadhana. And whatever they found, whatever they experienced, they want to percolate the same to the common people. And for that, they found this Yaga system. Yaga and Yoga are the foundations of Indian culture. Yoga is for the personal well-being, and Yaga is for social well-being. For 4 Vedas, we have that Rig Veda is Mantra Bhagam, Yajurveda is Karma Bhaga, and Samaveda is Gana, or Stuti you can say, and Atharveda is for what you call local, for the benefit of the physical benefit of the humanity. Yajurveda envisaged a number of Somayagas, out of which they have chosen 7 Yagas. They are called Mahayagas, or the great Yagas, Sapta Maha Yagas. The first one is Agnishtoma. The second one is Atyagnishtoma. The third one is Uktiyam. Fourth one is Shodashi. The
The fifth one is Atharatram. Sixth one is Vajapaye Yagam, which we are performing now. And the last seventh one is Apturiyamam. The importance of this yaga is to show us the fruits of this Vedic culture to the present generation. So what is happening in this yaga? Here we are invoking the fire to lead us to the higher consciousness. So they have visualized a method, a methodology, what we call a research methodology, or what we call an instrument, and devised, and they taught to the people, to their students, and from generation to generation, it was preserved in this country. This system, the methodology, you can say. So what is happening in this yaga? Or who is eligible to perform this yaga? The one who performs Agni Upasana thrice a day. That's called Nitya Agnihotri. Nitya means daily. Agnihotri, who is doing the Agni Puja every day. So after several years, after he is initiated into this Agni Upasana, under the guidance of the Guru, when he reaches to a particular level, his Guru allows him to perform the yaga. So the first yaga is called Agnishtoma. Only after performing this yaga, the Agnihotri is allowed to perform all other yagas. So in the Vedic stream, there are two different types of yaga. One is Sravata yaga, that means sanctioned by the Vedas. Another is Smartha yaga, sanctioned by the Smritis. Smartha yaga is for the welfare of the individual, his family, his desire to fulfill his desires, etc. Whereas Sravata yaga is for the social well-being, or the benefit of the all humanity and the universe. The first yagna is called Agnishtoma. It is an invocation to the fire. The second one is Atyagnishtoma. It is called intensive invocation to the divine fire. The third one is Uktiyam. This is performed for the well-being of the nature. And the fourth one is Shodashi. This is for the benefit, for the well-being of the human beings, the health point of view. So, it's upper time, it's right to tell about this thing. During this May, with the help of the Maharshi Maheshoga Samsthan, near Shungaripi, under the guidance of the Pithadipati of Shungari, this Shodashi Mahayaga was performed in the second week of May. And in India, I don't know the other areas, but in India, soon after the yaga is performed, and with this coronavirus, the rate of spread is decreased. Now it is almost negligible now in this country. And recently in Hyderabad, the elections were held for municipalities, and lakhs of people came out of. Fortunately, there are no increase for the new cases in Hyderabad. So thus, the effect of Shodashi, we have seen it. But the thing is that we can't give a Karya Karana, the cause and effect. So there is a reason, and this left for the scientists to observe and find out it. So the fifth one is Atratram. Atratram is long night. So what is long night?
I mean, this is the only yaga which is performed both in day and night. Normally, in the night, they call the Kshudra Puja or negative, kriyas are performed. But Vedic kriyas are performed only daytime. And this is the only yaga which is performed both day and night. That's we call Atratama yaga. So this is invoked. This yaga, Atratra yaga is invoked. To pray the Lord to take birth. In the universe, this negative energies or Asura Shaktis become predominant in the world and disturb the peace, then the gods are invoked to take birth. So for that purpose, Satratra is performed. And in Ayodhya, last March 1 to March, April, because of coronavirus is postponed. This coming year, from April 17th to April 28th, we are performing the Satratra Mahayaga. So which is the purpose is to invoke the divine to take birth. That's the purpose. So next, one bit. So next one is Vajapaye, which we are performing now and which we are doing research now. So this is for what you call to raise the human consciousness to higher levels. And the entire prakriya is to enhance the human consciousness to higher levels. The last one is Aptaryama. So that is a final stage where you enunciate everything. So the 7 Mayagas. Our purpose, our motive is to perform this yaga is to showcase to the world the importance of yaga and their effects. For this purpose, we are seeking the help of Maharshi and other universities in the country to find out scientific evidence or what is happening, how it is affecting the people, how it is affecting the nature, how it is affecting the environment, how it is bring the balance in the universe. Because all these Somayagas are meant to bring the balance in the nature, in the creation. So it is you people's job to find out the effects of these Somayagas. Dhanyavad. Now I request Dr. G.B.K. Raju to tell more about Dr. Alarik. Dr. G.B.K. Raju is the director of Maharshi Ayurveda and very close to Maharshi Mahesh Yogi. He is with him all the time. Now I request Dr. G.B.K. Raju. So it's great pleasure that the scientific research it is going on the Yagyas, and actually all these are so much encouraged and re-enlivened by His Holiness Maharshi Mahesh Yogi Ji in India, and because of that we are able to see all these things, all these kind of the Vedic activities, and particularly this kind of the Mahayagas. Those who are doing, there are only few families left, and it is great pleasure that on such great activities, the famous Alarik, Arenander and Cynthia, Dr. Cynthia, I know them since so many years. In the Maharshi's movement, they are very close to Maharshi, and with the scientific research, he is well known in the world, and particularly he is the one who is the great scientist who is doing the scientific research on the brainwave coherence. So this is great joy, and I know him and his works, they are so perfect, and every time they are recording everywhere in the world, and particularly they are conducting great research with the support of the government of USA in USA, and with which and everywhere in the many different countries the crime rate decreased, and the brainwave coherence is maintained, and so many ways it is recorded, well documented in USA by the government also.
So this is great joy. And now I am so happy that Alarik is doing the research on these yagyas, because the yagyas are yagas, and these are very much needed for our even Ayurveda also, because the potency of the Ayurvedic herbs, it is decreasing, because always these are preserved by the yagyas. And we are seeing, and now actually according to the pandemic diseases, all the 5 elements, they lost their potency. The air lost its potency, the fragrance they cannot carry. The earth and the water, they cannot have the fragrance, and they cannot have that potency. So all these will be enlivened again. And of course, because we are conducting these yagas, and so the which it is not so bad, means it is not yet so bad, the potency and all these things not yet decreased, that can be preserved as it is. So I'm so glad, and it is how much I say already. Nikita mentioned about Dr. Alarik, Hernandez, and Cynthia. So I'm so happy to introduce you a little bit. Jai Gurudev. And now we can welcome Alarik Hernandez with the Shankhanada. It will be great joy for great success, and to do the what Maharshi's activities he is doing to get very great success in whole world, and to establish all perfect health. Jai Gurudev. Shankarada from Sri Vallabha. Somebody needs to unmute the Shank. Somebody unmute him, gentlemen. The Shank is. Please unmute. Thank you, Shankar. You can. Continue. Alarik, can you start your speech now? Certainly, I'd be happy to. Thank you. And thank you so much. It's a great joy to connect with everyone. Voice రావట్లేదు చూడు. You connect, we'll tell everybody to shut down. Galaxy S10. Yeah. We'll take a minute. We are just connecting to the projector. 1 minute. Up minute. You know what we can do? I can just put YouTube in this. YouTube the live. Yeah, you can also. I can do that, right? Yeah.
And then if needed, we can reconnect. Yeah. Sorry, don't need Yeah, you can start. You can start. Dr. Alarik, you can start the presentation now. Thank you. Jagrudev. I want to thank Shekhar Reddy, Garu. I want to thank all the distinguished pundits, honorable guests, all the individuals who are participating in this great yagya to create waves of harmony and coherence across the world. Sandhya? Let's see, Sandhya, can we unmute Sandhya? Where's Sandhya? Sandhya, are you there? Or should I just continue in English? Dr. Alarik, is it possible for you to talk louder? We're facing some issues. Yes. Should I continue in English? There's Sandhya. Your voice is breaking, sir. Is this okay if I talk like this? Little louder. Okay. Is it okay if I talk like this? Yes, this is fine, but voice is breaking slightly. Uh-huh. Could you please check your internet connection? I have an excellent connection here. Maybe it's ours. Okay, this is great. This is great. Thank you. Sandhya? You need to speak up, Sandhya? I can barely hear you. I can't hear you. You're very faint. Try again, Sandhya. Continue. Can anybody else hear Sandhya? Nikila, can you hear Sandhya? I'm not able to hear Sandhya. She's under, she's under Cynthia Arenander's label, but it's Sandhya Raju. Everybody connects. And phone sound, not phone. So Sandhya, speak up, see how your volume is. I don't know. Nikila, can you hear her? I can't, I can barely hear her. Nikila? We can't Alan? hear her. Alan? Can you hear? We cannot hear her. We cannot hear her. How is my voice to you like this? Louder? Should I speak like this? Very clear. Okay. This is clear. So what should we do here about? I can continue just in English very slowly, but we're hoping for Telugu translation. What do we suggest? Nikila, what do you suggest? Sir, can you hear me? They're working out. I can hear you now, although there's some echoing. Go ahead. Jai Go Gurudev, ahead. Dr. Alarik. Yes. Jai Gurudev. Yes, we can hear you. We can Okay. hear you.
You can hear Yeah. me? And So everybody is connecting on YouTube. So everybody will be able to hear you on their personal phone without having echo. So you can start, you can go ahead. Everybody will be listening to you on YouTube instead of okay. Zoom. Thank you. Thank you. And Sandhya, can they hear Sandhya? Okay. Sandhya speak? Whoever will be speaking, yeah, we can hear her. Okay, very good. Perhaps I'll just start again with my first words of No, sir, appreciation. I can repeat it. Can they hear Sandhya? జై గురుదేవ్ అందరికి. డాక్టర్ అలరిక్ గారు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా శేఖర్ రెడ్డి గారికి, దాని తర్వాత ప్రముఖులైన పండితులకి, తర్వాత ఎవరైతే గెస్ట్ గా వచ్చారో ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు అనేది తెలుపుతున్నారు. తర్వాత వాళ్ళు చేస్తున్న ఈ గొప్ప పనిని కూడా సార్ ఎంతో మెచ్చుకుంటున్నారు. అంటే ఇది ఈ పూర్తి విశ్వంలో, ఈ పూర్తి ప్రపంచంలో ఒక మంచి సామరస్యాన్ని అనేది తీసుకొస్తుంది. అందుకోసం ఆయన ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అనేది తెలుపుతున్నారు. So our presentation, we're very honored to give to this distinguished group for this very noble action to create world harmony and wellness. మేము చాలా మంచిగా భావిస్తున్నాము. ఈ గ్లోబల్ ప్రెజెంటేషన్ లో మా యొక్క దీన్ని మేము ప్రసారం చేయడానికి. We titled it Visualize Live Brainwaves During Yagya Performance to realize the powerful effect of Yagya on human brain to support individual and world wellness. ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నామంటే మేము మెదడు యొక్క తరంగాలు అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది, బ్రెయిన్ యొక్క వేవ్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ప్రత్యక్షంగా చూపించబడుతుంది. అది ఏ సమయంలో అంటే యజ్ఞం చేసే సమయంలో. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనము ఈ యజ్ఞం అనేది ఎంత శక్తివంతమైనదో, ఆ యజ్ఞం అనేది ఒక మానవ మెదడు మీద ఎలాంటి ప్రభావం అనేది చూపిస్తుందో, దాని తర్వాత అది ఒక వ్యక్తిని ఎలాగా సహాయ సహకారాలను అందిస్తుందో, తర్వాత ప్రపంచానికి అందిస్తుందో ప్రతి ఒక్కటి మనం ప్రత్యక్షంగా చూడొచ్చు. So we're primarily spending our time in Andhra Pradesh to create harmony in society through developing large groups of yogic flyers in the government and private school systems. డాక్టర్ అలరిక్ గారు కొద్ది రోజులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తిరుపతిలో ఉంటున్నారు. ఇక్కడ ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ ప్రపంచంలో ఒక సామరస్యాన్ని తీసుకురావడం కోసం యోగిక్ ఫ్లయర్స్ ని సృష్టించడం కోసం ఆయన ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు. ఆయన ప్రైవేట్ స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అందరితో కూడా కలిసి ఈ పని అనేది చేస్తున్నారు. The topic of this entire endeavor is related to world wellness. మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మాట్లాడుకోబోతున్న ఇది ఏంటంటే ప్రపంచం యొక్క బాగు గురించే మనం పూర్తిగా మన టాపిక్ మొత్తం దీని మీదే ఉంటుంది. How is it possible that the whole world could be well? How is it possible that with all the dynamics experienced over the many thousands of years, the trends of time could change and create a wave of wellness around the planet? ఏ విధంగా మనం ఈ ప్రపంచాన్ని బాగు చేయగలుగుతాం? ఏ విధంగా ఈ ప్రపంచంలో నడుస్తున్న ప్రతి ఒక్క కార్యాచరణలో కూడా దీన్ని మనం తీసుకురాగలుగుతాం? ఏ విధంగా దీన్ని మనం చేయగలుగుతాం? Here is the source of wellness, the consciousness of every human brain. మంచి యొక్క తత్వం అనేది ఎక్కడ ఉందంటే మన మెదడులోనే. అది ఎక్కడ అంటే మన చైతన్యంలో. And it is in the wiring, in the immense, unimaginable intricacy and delicacy of the human brain that we find the source of wellness and consciousness.
ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే మనకి చాలా వైర్స్ అనేది కనిపిస్తున్నాయి. అది ఇందులోనే మన కాన్షియస్‌నెస్ మొత్తం అంటే మన చైతన్యం మొత్తం ఎక్కడ నిండి ఉంది అంటే ఈ యొక్క వైర్స్ ఏదైతే మనకు కనిపిస్తుందో మొత్తం అనేది అందులోనే ఉంది. Every brain has over 100 billion cells that are working every moment to create the highest level of wellness. ప్రతి ఒక్కరి బ్రెయిన్‌లోనూ 100 బిలియన్ బ్రెయిన్ సెల్స్ అనేది ఉంది. అవి నిరంతరం పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. అది మంచిని చేకూర్చడం కోసం. Each human being is confronting the same consideration as the entire world. How to unify the diversity of all the individual components. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తర్వాత ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించేది ఏంటి అంటే ఈ భిన్నత్వంగా ఉండే తత్వాన్ని ఏ విధంగా ఏకత్వంలోకి తీసుకురాగలుగుతాం. And we'll find a solution to this in how the brain is structured and how we can do research on the brain with the Vedic science and technology. ఇక్కడ దీనికి ఒక పరిష్కారం అనేది దొరికింది. ఎక్కడ అంటే ఇది మన చైతన్యంలోనే. అంటే ఈ చైతన్యం అనేది ఎలా స్ట్రక్చర్ చేయబడింది. దాన్ని ఏ విధంగా మార్పులనేది తీసుకొస్తే ఈ తత్వం అనేది తీసుకురాగలుగుతామనే పరిష్కారం అనేది మనకి లభించింది. The mechanics of unity, the mechanics of yoga are the same for each human brain and for the whole population on the earth. How to create unity in the midst of this diversity. ఈ ప్రక్రియ అనేది అంటే ఈ విశ్వంలో ఉండే భిన్నత్వాన్ని ఏ విధంగా ఏకత్వంలోకి తీసుకురావాలి అనేది ఉంటుందో అదే ఒక తత్వం, అదే ఒక ప్రక్రియ అనేది మన బ్రెయిన్ లో కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ భిన్నమైన తత్వాలన్నిటిని ఏ విధంగా ఒక్కటిగా తీసుకురావాలి అనేది. So we know from modern research that the human brain reveals the secret based on Vedic science and technology, the secret of how to create unity, how to create harmony, how to create wellness. మోడర్న్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుంది అంటే మనము ఈ బ్రెయిన్ అనేది మనకి చెప్తుంది ఏ విధంగా ఈ భిన్నత్వంగా ఉండే తత్వాన్ని ఎలాగైతే ఏకత్వానికి తీసుకురాగలుగుతామో ఆ తత్వం అనేది ఇది మనకి స్పష్టంగా తెలియపరుస్తుంది. And you can see in this brain with all the lights twinkling that at each moment consciousness is being woven by an immense diversity, all unified. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే చాలా వైర్స్ అనేవి ఉంది. అందులో చూస్తున్నట్లయితే చాలా లైట్ అనేది వస్తుంది. ఇదేంటంటే అనంతమైన చైతన్యం అనేది. ఇవంతా కూడా వేటి కోసం ఇలా చేస్తున్న అంటే ఏ విధంగా ఈ భిన్నత్వంగా ఉండేదాన్ని ఒక్కటిగా తీసుకురావాలనే తత్వం మీదనే అవన్నీ అలా జరుగుతూ ఉంటాయి. And so if we're trying to create world wellness, we can look to the research in the brain and the research in Yagya to see that the tools, the technologies exist both for the individual and for the global consideration. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే ఈ యజ్ఞం అనేది ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తిని బాగుపరుస్తుంది, దాని తర్వాత ఈ సమాజంలోని ఒక మంచిని అనేది తీసుకొస్తుంది అనేది మనము ఇక్కడ మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. మనం ఈ ప్రపంచంలో ఉండే భిన్నత్వాన్ని మొత్తం ఏ విధంగా ఏకత్వంలోకి తీసుకురావాలనేది మొత్తం మన యొక్క బ్రెయిన్ లోనే అన్ని మనకు తెలుస్తుంది. We're very pleased, we're very blessed that Maharshi brought forth this whole Vedic science and technology, Yagya and yoga and graha shanti, all these different tools to bestow upon the human race harmony and wellness. మనం అందరం చాలా అదృష్టవంతులం. ఎందుకంటే మహర్షి మహేష్ యోగి గారు మనకి ఒక
యజ్ఞాలు, యాగాలు, గ్రహశాంతులు ఇలాంటి ఎన్నో వాటిని మనకి తీసుకొనొచ్చారు. ఎందుకంటే అది వ్యక్తిలోను ప్రశాంతతను నెలకొల్పడానికి, తర్వాత ఈ ప్రపంచం యొక్క శాంతిని కూడా నెలకొల్పడానికి. So you're going to have to override this, okay? Because if I stop it, it just starts again. Go ahead. ఇది అనేది వేదిక్ రిసైటేషన్. ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుందంటే చాలా వేగంగా జరుగుతోంది మరియు చాలా గట్టిగా కూడా చెప్తున్నారు. Translate. మనం ఈ ఆసిలోస్కోప్ అంటే ఏదైతే ఈ సౌండ్ వైబ్రేషన్స్ ని మనకి చూపిస్తుందో, ఈ ఆసిలోస్కోప్ మనకి సౌండ్ అనేది చూపిస్తోంది. అది సౌండ్ ని చూస్తోంది. ఈ ఆసిలోస్కోప్ అనేది మనకి సైలెన్స్ ని చూపిస్తోంది. ఇందాక ఆ లైన్ అనేది స్ట్రైట్ గా ఉన్నప్పుడు వేదిక్ రిసైటేషన్ ఏదైతే కంప్యూటరైజ్ చేయబడిందో దాని యొక్క సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీని, అది వేగంగా తర్వాత గట్టిగా ఉన్నప్పుడు అన్ని శబ్దాలు అక్కడ ఎటువంటి నిశ్శబ్దత అనేది లేదు. కేవలం అంతా మంత్రాలే ఉన్నాయి. అక్కడ ఏ విధమైన సంధి అనేది లేదు. మనం మనలో పూర్తి వేదాన్ని మేల్కొల్పాలి అన్నట్లయితే శబ్దము ఉండాలి మరియు నిశ్శబ్దము అనేది ఉండాలి. శబ్దము ఉండాలి మరియు నిశ్శబ్దం అనేది ఉండాలి. అంటే మంత్ర మరియు సంధి ఈ రెండు ఉండాలి. మంత్ర అంటే బ్రహ్మణ్య లేదా వేద నమధ్యేయం. ఈ ఆత్మ అనేది మన ఆత్మ అనేది ఒక సముద్రం అంత వేదం. ఎక్కడైతే మంత్ర మరియు సంధి అనేది ఉంటుంది. Key point. వేదిక్ పండిట్స్ ఎవరైతే ఆత్మస్థితి నుంచి వాటిని చెప్తూ ఉంటారో వాళ్ళు వేదం యొక్క వాక్కుగా మారతారు. మంత్ర బ్రహ్మణ్య ఆర్ వేద నమధ్యేయం. ఇది మనకిక్కడ కనిపిస్తుంది. మనం అక్కడ కొన్ని చూసినట్లయితే మంత్ర 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 అనేసి కొన్ని ఇదనేది ఉంది. ఆ మధ్యలోకి చూసుకున్నట్లయితే ఆ మంత్రానికి పక్కన సంధి అనేది మనకు కనిపిస్తోంది. ఇది నిదానంగా ఉంది, తర్వాత చాలా నెమ్మదిగా ఉంది.
ఇదే వేదం యొక్క ధ్వని లేదా వేదం యొక్క వాక్కు. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనము దేవతల యొక్క పూర్తి సపోర్ట్ ని మనం పొందొచ్చు. వేగంగా తర్వాత గట్టిగా ఉండడం వల్ల అక్కడ ఏమవుతుందంటే బాగా కుంచుకుపోయిండే ఇది అనేది ఉంటుంది. వాటికి అంటే వేగంగా ఉండేదానికి నిదానంగా వేగంగా తర్వాత బలంగా ఉండేదానికి నిదానంగా తర్వాత నెమ్మదిగా ఉండేదానికి మనం తేడా చూస్తున్నట్లయితే వేగంగా ఉండేది అన్ని మంత్రాలు అనేది ఉంటుంది, ఏ విధమైన సంధి అనేది ఉండదు. ఇది మొదటిది వేగంగా తర్వాత బలంగా చెప్పే దాంట్లో. రెండోది నిదానంగా కొంచెం తక్కువ శబ్దంతో చెప్పేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇందులో మంత్రం అనేది ఉంటుంది. ప్రతి మంత్రం మధ్యలో ఒక సంధి అనేది ఉంటుంది. ఇది వేదం యొక్క ధ్వని, వేదం యొక్క వాక్కు. ఇదేమైనా మార్గంలో ఉండే విధంగా స్థాపింపజేస్తుంది. మనము ఈ బ్రెయిన్ వేవ్స్ యొక్క ఈజీని చూస్తున్నట్లయితే అప్పుడు మనకేం కనిపిస్తుందంటే ఆర్డర్లీనెస్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఈ బ్రెయిన్ యొక్క ముఖ్యమైన 4 భాగాల్లోనూ మనకి చూస్తున్నట్లయితే మాక్సిమం ఆర్డర్ అనేది కనిపిస్తుంది. అక్కడ పైన చూస్తున్నట్లయితే మాక్సిమం ఆర్డర్ అనేది ఉన్నప్పుడు పైన అనేది ఉంటుంది, మినిమం ఆర్డర్ అనేది కింద ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే పోగా ప్రతిదీ అంటే మొత్తం మాక్సిమం ఆర్డర్ గానే వచ్చేస్తుంది. ఇదే గ్లోబల్ బ్రెయిన్ ఆర్డర్లీనెస్ అంటే. దీని అర్థం ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ అనేది పూర్తిగా పనిచేస్తోందని ఒక సూచన. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే దేవత యొక్క మేల్కొల్పడం అంటే పూర్తిగా మేల్కొల్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఇదే ఏంటి అంటే ఆత్మ ఆధారిత వేదిక్ రిసైటేషన్, వేదోచ్చారణ, ఆత్మ ఆధారిత వేదోచ్చారణ. ఇదే వేదం యొక్క ధ్వని లేదా వేదం యొక్క వాక్కు.
ఫుల్ వేదాన్ని మనం మేల్కొల్పినట్లయితే మన బ్రెయిన్ అనేది పూర్తిగా మేల్కొల్పబడుతుంది. Very good. So you can see that in the dynamics of the human brain exists the ability for an unimaginable diversity to become completely orderly, completely well. ఇక్కడ మనము చూస్తున్నట్లయితే మనం చూసాం కూడా, అంటే మన యొక్క బ్రెయిన్ లో చాలా ప్రక్రియ అనేది జరుగుతుంది. ఆ ప్రక్రియ మొత్తం ఎందుకు జరుగుతుంది? ఈ భిన్నమైన తత్వం ఏదైతే ఉందో ఒక్కటిగా ఏకత్వంలోకి రావడానికి. దాని తర్వాత అది ఈ భిన్నమైన తత్వాలన్నీ కూడా ఏకంగా రావడాన్ని కూడా మనం చూసాము. అన్ని భిన్నమైన తత్వాలు ఒక్కటిగా కలిశాయి. And this benefit applies not only to the Pandits and how they recite from the level of para. ఈ లాభాలనేది ఈ వేద పండితులు ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే కాదు, దీన్ని వినే వాళ్ళకి కూడా. But it also determines the extent of the global reach of the Devata and the Sankalp. The extent of the Sankalp is the extent of the para and the Devata being enlivened. ఈ యొక్క లాభం అనేది ఈ పూర్తి విశ్వం వరకు వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఈ పూర్తి విశ్వానికి వ్యాప్తి చెందాలి అంటే అది ఏ ఒక్క తత్వం మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే మన యొక్క ఆత్మస్థితి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మన ఆత్మస్థితి అయితే ఎంత మేరకు ఉంటుందో అంత మేరకు మనము ఈ విశ్వానికి అందించొచ్చు. The performance of Yagya from para fulfills the sankalp of the individual, simultaneously fulfilling the goal of the sankalp globally. ఈ యజ్ఞం అనేది తర్వాత ఈ సంకల్పం అనేది ఎప్పుడైతే ఆత్మస్థితి నుంచి జరుగుతుందో అది వ్యక్తి యొక్క కోరికల్ని మాత్రమే మనకి జరిగేలాగా చేయడం కాకుండా ఈ పూర్తి విశ్వం యొక్క సంకల్పాన్ని కూడా నెరవేరే విధంగా చేస్తుంది. And that's because the brain is plastic. That means every individual can reach that inner level of para, Atma, pure consciousness. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఆ అంతర్స్థితి ఏదైతే ఈ ఆత్మస్థితి అనేది ఉందో దాన్ని ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి చేరుకోగలుగుతాడు. Because the brain can change and adapt to anything, it can adapt to para. ఎందుకంటే మన బ్రెయిన్ అనేది దేన్నైనా దానికి ఒక సామర్థ్యం అనేది ఉంటుంది. అది దేన్నైనా అనుసరించగలుగుతుంది, మార్పు అనేది చెందగలుగుతుంది. And for that, the EEG is a very good way, a very profound way to show the level of orderliness of the brain, in particular the prefrontal cortex. ఈ EEG అనేది చాలా మంచి ప్రక్రియ. ఎందుకంటే దీని ద్వారా మనము ఈ ఆర్డర్లీనెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం స్పష్టంగా తెలియపరచొచ్చు. ముఖ్యంగా మన బ్రెయిన్ యొక్క ప్రీఫ్రంటల్ కార్టెక్స్ లో దీన్ని అది బాగా చూపిస్తుంది. The very front of the brain is the source of everything good about life and మన wellness.
మెదడు యొక్క మన బ్రెయిన్ యొక్క ముందు భాగంలో చూసుకున్నట్లయితే మన జీవితానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క మంచి అనేది దాని మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. అది ఎంత ఆర్డర్ గా ఉంటుందో మన జీవితం అనేది అంత మంచిగా ఉంటుంది. So while the Pandits are performing from para and becoming maximally well, they're projecting the maximum influence of wellness to the planet. ఈ వేద పండితులు ఎవరైతే ఈ వేదాలను అనేది వల్లిస్తున్నారో వాళ్ళు దీన్ని ఆత్మస్థితి నుంచి చేసినట్లయితే అది ఈ పూర్తి విశ్వానికి, ఈ పూర్తి ప్రపంచానికే చాలా మంచి అనేది చేకూరుతుంది. All these values in life come from an orderly brain, an orderly prefrontal cortex. జీవితం యొక్క అన్ని విలువలు అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఒక ప్రీఫరంటల్ కార్టెక్స్ యొక్క ఆర్డర్ అనేది ఎప్పుడైతే మంచిగా ఉంటుందో అక్కడి నుంచి ఇవన్నీ వస్తుంది. Wellness has many values: physical wellness, emotional wellness, energetical wellness, cognitive wellness. Wellness has many domains, but they all depend upon the orderliness of the human brain. మంచిగా ఉండడం అనేది చాలా వాటికి సంబంధించి ఉంటుంది. అంటే మన ఆరోగ్యం అనేది మంచిగా ఉండడం, మనం ఆలోచించడం అనేది మంచిగా ఉండడం, మనం గ్రహించడం అనేది మంచిగా ఉండడం, ఇలాగా ఈ తత్వం ఈ మంచిగా ఉండడం అనేది చాలా వాటికి సంబంధించిందై ఉంటుంది. ఈ మంచి అనేది మనం పొందాలి అన్నట్లయితే అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే ఈ ప్రీఫరంటల్ కార్టెక్స్ అనేది ఎప్పుడు ఆర్డర్లీగా ఉంటుందో అప్పుడు ఇది జరుగుతుంది. So based on research, Maharshi's Vedic science and technology can actually create a very cosmic influence for the individual and for the world through Yagya. మహర్షి వేదిక్ సైన్స్ తర్వాత ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఏం చెప్తుందంటే ఈ యజ్ఞం ద్వారా మనము ఒక దైవాంశ పూరితమైన కాస్మిక్ ఒక న్యూరోప్లాస్టిసిటీని మనం సృష్టించొచ్చు అని చెప్తోంది. So from para, performing allows the sun cop to get maximum support at the level of the devata. ఈ ఆత్మస్థితికి అనేది చేరుకున్నప్పుడు అంటే ఆ యొక్క తత్వానికి అన్ని దేవతల యొక్క శక్తి యొక్క పూర్తి సపోర్ట్ అనేది మనకి లభిస్తుంది. We were invited to participate just today, and we are so pleased to be able to contribute some research. యాక్చువల్లీ డాక్టర్ అలరిక్ గారిని నిన్ననే ఆహ్వానించారు ఇందులో పాల్గొనమని. ఈ రోజు వాళ్ళు ఏదో ఒక ప్రెజెంటేషన్ అనేది మనకి ఇస్తున్నారు. This beautiful organization is doing all kinds of research, and we were pleased to be invited to do some EEG research as well. ఈ అందమైన ఆర్గనైజేషన్ అనేది చాలా మంచి కార్యక్రమాలు అనేది చేస్తున్నాయి, చాలా సైంటిఫిక్ రీసెర్చెస్ అనేవి చేస్తున్నాయి. వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అంటే ఈ ఈఈజీ యొక్క దీన్ని కూడా చేయమని చెప్పి. And so we look forward in the next couple days to doing two types of research. One, just on Yagya itself, and also on the influence of the Yagya taking place in Hyderabad compared to having a person having their eyes closed on the other side of the world and seeing if there is an influence of the harmony spread from Hyderabad to the middle of the Pacific Ocean using our EEG system. ఇంకొక 2 రోజుల్లో మనకి కొన్ని రీసెర్చ్ అనేది చూపిస్తారు. అది ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌లో ఈ యజ్ఞం అనేది చేస్తున్నారు. ఈ యజ్ఞం జరిగే చోట ఈ యజ్ఞం జరుగుతోంది కదా! అక్కడ ఉండే వాళ్ళ ఈజీ అనేది ఏ విధంగా ఉంది. తర్వాత ఈ హైదరాబాద్ లో కాకుండా ఇంకా వేరే దేశంలో ఒక వ్యక్తి కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే దీని యొక్క ప్రభావం అనేది అక్కడికి వస్తుందా లేదా అనేది మనకి చూపించబోతున్నారు. And so we look forward to reporting back on our results
And there'll be other presentations this week which go more deeply into the mechanics of how sankalps projected from para can move out and not be restricted by time or space. ఇంకా రానున్న కొద్ది రోజుల్లో దీని యొక్క రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి చూపించబోతున్నారు. దాని తర్వాత ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ సంకల్పం యొక్క శక్తి అంటే ఆత్మస్థితి పరాస్థితిలో ఉండే సంకల్పం యొక్క శక్తి అనేది ఎంత ఉందో దాన్ని రుజువు చేయబోతున్నారు. అంటే ఈ ఆత్మస్థితిలో ఉండే సంకల్పాన్ని ఏ సమయము ఏ కాలము ఆపలేదు. అది చాలా అజేయమైనది అని రుజువు చేయబోతున్నారు. We're entering a new time on this planet, a new era in which the Vedic science and technology, which has been not fully employed, not fully engaged, can now be brought forth through these special programs that you're participating in today and this week and in time in the future. మనం ఒక కొత్త సమయంలోకి అడుగు పెట్టబోతున్నాము. పూర్తిగా అంతా కొత్తగా ఉంటుంది. ఈ కొత్త దీనిలో మనం మన యొక్క పూర్తి యొక్క తత్వం అనేది మనం వెనక్కి తీసుకురావడానికి మనం అందరం అనేది ప్రయత్నం చేద్దాం. So we can see that the whole value of yoga, the value of creating unity within diversity, to take all the unimaginable and valuable diversity on the level of the human being and on the level of society, and allow that to grow to a very beautiful, orderly, and a very healthy, a very well global population. దాని తర్వాత మనం అందరం కూడా చూద్దాము. అంటే ఏ విధంగా ఈ భిన్నమైన తత్వాలనేది ఏకత్వానికి తీసుకురాబడుతుందో. ప్రతి ఒక్క భిన్నమైన తత్వం అనేది అందమైంది. కానీ ఈ భిన్నమైన తత్వాలన్నీ కలిసి ఏకంగా మారి ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తాయో దాన్ని మనం చూద్దాం. So Dr. Cynthia and myself are happy to summarize that Vedic science and technology will give rise to the most orderly brain activity. డాక్టర్ సింథియా గారు తర్వాత డాక్టర్ అలరిక్ గారు వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా ఏం వ్యక్తపరచాలనుకుంటున్నారంటే ఈ వేదిక్ సైన్స్ మరియు ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఒక మంచి ఆర్డర్లీ బ్రెయిన్ ని అందిస్తుంది. And that in turn will create the maximum creative potential, the maximum orderliness in thinking and feeling and behavior. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఆర్డర్లీ బ్రెయిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే మన సామర్థ్యాన్ని చాలా సృజనాత్మకంగా చేస్తుంది. అంటే మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట చేసే ప్రతి ఒక్క పనికి చాలా అర్థం అనేది ఉంటుంది, చాలా సృజనాత్మకంగా ఉంటుంది. So not only will the yagyas improve the quality of air and fire and water and space, but to also increase the beautiful potential of every human being. And by doing so, కేవలం ఈ యజ్ఞం ద్వారానే మనము ఈ గాలి, నిప్పు, నీరు, నింగి, నేల అని మనం మంచిగా చేయడం అనేది కాదు. దీని ద్వారా అవుతుంది. ఇంకా కూడా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి స్థాయిలో కూడా దీన్ని మనం చేయొచ్చు. To create an individual and global wellness. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క బాగు అనేది జరుగుతుంది, మంచి అనేది జరుగుతుంది. ఈ విశ్వవ్యాప్తంగా మంచి అనేది జరుగుతుంది. So again, we want to thank Shekhar Reddy Garu and all the Pandits and all the administration and everybody who's contributing to these beautiful days of harmony. తర్వాత డాక్టర్ అలరిక్ గారు అందరికీ ధన్యవాదాలు అనేది తెలుపుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా శేఖర్ రెడ్డి గారికి, తర్వాత వేద పండితులకి, తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, దాని తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే ఇందులో పాల్గొని ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు. And so we report back to you about the influence of Yagya on brain at a distance and locally. ఇంకా దీని యొక్క రిజల్ట్ అనేది ఆ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది పంపిస్తారు. అంటే
ఆ యజ్ఞం జరిగే ప్రదేశంలోను, తర్వాత యజ్ఞానికి దూరంగా ఉండే ప్రదేశంలోను దీని యొక్క ప్రభావం అనేది ఏ విధంగా ఉంది అనే ఫీడ్‌బ్యాక్ ని త్వరలో అందిస్తారు. So thank you very much for your attention. Thank you for all you're doing to create a beautiful world and the rise of Sat Yuga. Jai Gurudev. ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే మీ సమయాన్ని ఇక్కడ కేటాయించి మీ దృష్టి అనేది ఇక్కడ పెట్టారో, దాని తర్వాత ఈ విశ్వం యొక్క మంచి కొరకు ఏదైతే ఈ పని అందరూ చేస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలని తెలుపుతున్నారు. All these efforts for Yagya and Yaga are so precious for the future of mankind. ఈ శ్రమ అంతా ఏదైతే మనం యజ్ఞం కోసం చేస్తున్నామో ఇది అనేది చాలా విలువైంది. ఇదంతా కూడా మానవాళి యొక్క మంచి కోసమే. We should do ఇది everything we చాలా can. విలువైంది. We should do everything we can to spread them around the world as soon as possible. మనము ఈ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏ విధంగా ఇది అన్ని వైపులా అందించగలుగుతామో దానికి తగ్గ పని అనేది చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు. The knowledge is there, the expertise is there, and the effect is there. We only need to use it. ఇక్కడ జ్ఞానం అనేది ఉంది. దాని తర్వాత దీని యొక్క నిపుణులు అనే వాళ్ళు ఉన్నారు. దాని తర్వాత దీని యొక్క ప్రభావం అనేది కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఒక్కటే మిగిలింది ఏంటి అంటే మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం. Jai Gurudev. Jai Gurudev. And if there's any questions, I'm happy to address them. ఎవరికన్నా ఏదన్నా ప్రశ్నలు అనేది ఉంటే మీరు దయచేసి అడగచ్చు. You could either put something in the chat box or you could try to unmute. మీరు చాట్ బాక్స్ లో అయినా మీ ప్రశ్నని పంపించొచ్చు, లేదంటే మీరు అన్మ్యూట్ చేసన్నా మాట్లాడొచ్చు. ఈ శ్రమ అంతా ఏదైతే మనం యజ్ఞం కోసం చేస్తున్నామో ఇది అనేది చాలా విలువైంది. ఇదంతా కూడా మానవాళి యొక్క మంచి కోసమే. చాలా విలువైంది. మనము ఈ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏ విధంగా ఇది అన్ని వైపులా అందించగలుగుతామో దానికి తగ్గ పని అనేది చేయాలి అని అనుకుంటున్నాము. ఎక్కువసేపు జ్ఞానం అనేది ఉంది. దాని తర్వాత దీని యొక్క నిపుణులు అనే వాళ్ళు Shekhar, Garu, is there anything you'd like to do at this point? Jai Gurudev. Dr. G.B.K. Rao, you would like to have a question with you? Yeah. Dr. Alarik, myself, G.B.K. Rao. Yes. The Yagya is conducting at our place, Pragati Sudhama. The technology, whatever it is taught today, the science is not reached to that stage. Science is not reached to that stage where the ocean of knowledge, Vedic science, Vedic technology is yet to reach to reconfirm whatever you are talking about. The Swakalyan, Viswakalyan means individual bringing up. You are able to hear me? Yes, yes, very well. Thank you. Yeah, this is the where the Yagya is going on at Pragati Sudhama. The wood, what used, we call them samadhis, we call them herbs. These herbs we have to promote as a consumption, not only in Yagya. Unless we consume,
the growers will not be there, the farmers will not get the richness. They're rich, and there the whole world will become environmentally best environment will come. Then no government needs any money. Any money. The Yagya has got such a wonderful, is only Vanamulikas. We call them Samadhis. In our kitchen, whatever we put, the type of ingredients, Yes. spices, they're all being used in Yagya. The wood like Acacia Katachu, that is we call Kadira, is Chandra, use this Somarasa to put into that wood only. No other wood is allowed except one more, that is called Ficus juvi. These two only is prohibited. These two only to be used. No other wood, no other vessel except the mud vessel. Like that, in our kitchen, every item is used only to give that Amrut. Is a Amrut, what you call? Nectar. Yes. It Yagya. becomes, the contact with the type of vessels and type of wood we use, it is nothing but the whole world is going to look that Indian Vedic science again will come back. Then what you said, that is Swakalyanam, means individual become rich and happiness, and the whole world will become rich and happiness only through Yagya. This Yagya is nothing but it is our blood. Another thing you explained about the energy and meridians, and we call the chakras, meridians and chakras, where Mooladhara chakra, Swadhisthana chakra, Manipur chakra, Another chakra, Vishuddha chakra, Agneya chakra, Sahasrara chakra. When you see we are conducting this particular aura, there we found the alignment, which is improving every day by day. Every day, this technology, science and technology used today to reconfirm that whatever Vedas said, they are truth. Vedas are only truth. Vidya, that is education, is only Vedas. Other than Vedas is no education. It is not called education. So today, I am very glad that you are doing so much experimental and science and technology. Thanks to the science and technology, is proving that whatever Vedas said, they are right. But still is not reached to the stage, the technology day will come. The day when we call Satyug, it is now last yug is Kali Yug. From Kali Yug to direct Satyug, we just jump. Not just, rotating from again slow movement. Because of this technology, which is going to bring this knowledge to within second to every soul. That is what God says. It should reach to everyone. Everyone. If you don't do that, you are not my son. You have to promote whatever the Veda said, that Veda should reach to everyone. That is what is, once it reaches this Satyuga in a fraction of second, not even second, in fraction of second changes the mindset, and the earth, water, air, Agni, Akash, sky, all will become purified. Once these Panchabhutas, 5 elements purify, then whole system of our thinking power, all the energy. So I am glad that you are taking so much. Please welcome to Pragati Sudhama. Next, when you come to Hyderabad, here all the Vanamulikas, the herbs are being used in this Yagya. Whoever wants, wherever in the world, we have that much supply to give for every Yagya anywhere. Billions of
Seeds Wow. every day we are producing. Per day, billions of seed. These are mother plants. All we have, whatever, Trimurti Vanam, Panchivati Vanam, Panchibhuta Vanam, Navagraha Vanam, Nakshatra Vanam, Rasi Vanam, like that. All herbs. These are all most ancient sacred herbs. They are called life givers, life savers. For So science. I'm glad that you are being, non-Indian, and you are so much knowledge about Vedic science, and you are promoting. We are very much thrilled, and we are fortunate to have. Thank you. Low best. So much. What you said is so beautiful. The science and technology, Vedic science and technology, is it is far more advanced than anything, And you are and it has huge knowledge capabilities. about Vedic science, and you are promoting. We are very much. Yeah. Yeah, Dr. Alan. What you said is so beautiful. The science and technology, Vedic science and technology, it is far more advanced. So I was saying that Veda, as was stated, Veda means knowledge. It's perfect knowledge. It is complete knowledge. It is total knowledge. Veda is the source. It is the fabric of everything, every human being, every tree, every planet, every star. It's just an expression of the dynamics of Veda and consciousness. Sandhya? మీరు ఏదైతే చెప్పారో అది చాలా బాగుంది. ఇక్కడ వేదం అనే మాటకొస్తే వేదం అనేది పూర్తి జ్ఞానం. వేదం అంటేనే జ్ఞానం, పూర్తి జ్ఞానం, నిజమైన జ్ఞానం, అసలైన జ్ఞానం, సమస్త జ్ఞానం అనేది ఈ వేదంలోనే ఉంది. ఈ మన శరీరంలోని ప్రతి అణువు, ఈ విశ్వం, ప్రతి నక్షత్రం ఏది తీసుకున్నా కూడా ఈ వేదంలో జరిగే ఈ ప్రక్రియ యొక్క వ్యక్తీకరణనే మనకి కనిపించే ప్రతి ఒక్కటి. Vedic science inspires modern science to go deeper and deeper into reality, to find out what is the real truth, to take Kali Yuga and create Sat Yuga. So what you're doing is such a valuable service to mankind, to take this time and make it very beautiful through Yagya and yoga and Grada Shanti and everything. ఈ వేదిక్ సైన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ మోడర్న్ సైన్స్ ని ఎప్పుడు ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇంకా ఏముంది, అసలైన వాస్తవికత అనేది ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి ఈ వేదిక్ సైన్స్ అనేది ఎప్పుడు ప్రేరేపిస్తూ ఉంటుంది. మీరందరూ మీ సమయాన్ని తీసుకొని యజ్ఞాన్ని జరిపిస్తున్నందుకు ఈ మొత్తం ఈ కార్యం ఏదైతే మీరు తలపెట్టారో అందరికీ మంచి జరగడం కోసం అనేది ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంది, బాగుంది. Vedic Pandits are some of the most precious souls on this planet. They create that beautiful influence of harmony, not only for themselves, but it radiates through that whole fabric of unboundedness and stirring Veda everywhere. ఈ వేదిక్ పండితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ చాలా అమూల్యమైన ఆత్మస్థితి గలవారు. వీరి యొక్క తత్వం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వాళ్ళ లోపల ఉండే ఈ తత్వాన్ని వాళ్ళు మేల్కొల్పించి ఈ విశ్వవ్యాప్తంగా దాన్ని వ్యాప్తి చెందేలాగా వాళ్ళు చేస్తారు. And it's been said that the herbs are here to help every individual reach enlightenment. Brahmi Chaitanya. ఇప్పుడు ఇందాక మాట్లాడారు కదా, అంటే మనకి చాలా వనమూలికలు అనేవి ఉంది. ప్రతి ఒక్క వనమూలిక అనేది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని ఆత్మస్థితిని చేరుకోవడానికి, జ్ఞానోదయాన్ని పొందడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. We want to thank you over and over again. We can never thank you enough for all you're doing to help mankind move forward towards Sat Yuga. మీ అందరికీ మళ్ళీ ధన్యవాదాలు అనేది తెలుపుతున్నారు. ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో అది సమస్త మానవాళికి చాలా మేలు అనేది చేకూరుస్తున్నారు. మీ అందరికీ
పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మీరందరూ దీనికోసం శ్రమిస్తున్నందుకు, మీ సమయాన్ని ఇక్కడ వేచిస్తున్నందుకు. Yeah. I'll continue for some. I can continue. Pragati Sudhama. One. This one. Thank you. Dhanyavad. Was there anybody else that had a question or thought or contribution? ఇంకా ఎవరికైనా ఏమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? మీకు ఏదైనా ఆలోచనలు ఉన్నాయా? మీరేమన్నా చెప్పాలి అనుకుంటున్నా కూడా ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. సార్, మీరు మ్యూట్ చేసుకున్నారు. మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తేనే మీరు మాట్లాడేది మేము వినగలుగుతాం. Nice, very nice. So, this Pragati Sudhama, there is no mosquitoes since 98. We are the plant which is the Vanamulikas which we use offered to the Yagna, those Vanamulikas, they create no mosquitoes. And no mosquito. And another thing, no corona. Corona. Yeah, here the marriages since the corona period, we conducted more than 51 marriages. 51 marriages, 135 rooms. Totally, they're free. No one put mask here. It is 100%. But this is what it has to be brought to the notice to the people that these plants, herbal plants, this is free. This becomes this is free. This is free. And Charaka Samhita, 3rd chapter, Sushruta Samhita, 16th chapter, is being given information. If any disease which it spreads all over the world, you take this Yagna. You've been informed by them. The diseases to this type of 450 varieties of herbs which they have mentioned, the overall 55 diseases in the world, that 55 out of one disease may be a similar family, other, but every disease 10 plants they set those days, but all 450 varieties are being grown here. Every disease there is a answer. These herbs which we are using in the Yagna. See, it is related. Yagna means removing pollution, bringing the purity, pavitrata. That is where apavitraha pavitro va sarvavastanga dopiva yasmaret pundarikaksha sabhyanta suchihi means purity, pavitrata. This is what is our Indian tradition. But we have lost that suchi. That's why the corona is spread from all over. So I'm thankful. And also what you said, one more thing, all the body, which is balancing the 5 elements, which we have trillions of cells. These trillions of cells, they are uniform when you go into meditation. When you go into meditation, when you control your mind, all indriyas, where the indriyas, if you control, they become in order. Otherwise, like a school children, if the teacher is not there, the same thing in the body, they fight each other, is not with the intention, just someone pulls the air, it is the pain, then he goes and fight, really, this fellow is really wanted me to suffer. So they fight each other. When we call the teacher is coming, then everyone sits silence. Everyone sits silent. The similar, when we start meditation on our own selves, so all will become in order. They become in order. Then the whole thing, it becomes sattvic. So mind, that moment when, that is the where, but our rishis, they did tapas. Meditation is a small thing, but small thing also we are not doing today.
even small. We need This more is the dhyan, more this is samadhi. we have to control our senses. Then truth it comes. That is awareness, consciousness towards biodiversity. Till that Right. time is not Manjit Jagatjit. Manjit Jagatjit means if you win your these indriyas, that is then you can conquer the whole world. Beautiful. That is Beautiful. where they say an, I say man. An means what you take the sattvic food, then if you just say rice, they say ras, I say kun. Ras means paniya. It means that is liquids. What liquids you are taking? Are you taking coconut water or Pepsi Coke? If you take Pepsi Coke, the whole chemical industries will start. If you take coconut or nanari, then all the farmers will become rich, environment will become. So what we consume is more important. So another is they say Agni, I say what? Agni means hydrogen. In the oils, what oils you are taking? Refined oils or cold pressed oils? Then that is what manasa, vacha, karmana. What you think, what you talk, what you do. These three synchronize and it comes to be sattvic. Mind, body, everything. In this line, what we are doing, Pragati Sudhama, we grow all millets instead of rice and wheat, and we grow, that is palm jaggery instead of sugarcane sugar requires 27,000 liters water required for 1 kg and table, whereas palm jaggery, palm doesn't need water. This environmentally it is friendly and is fructose, whereas other side is glucose, is harmful, the sugar, which is, we have to ban the sugarcane sugar, and we have to grow palms and make the palm jaggery. Similar, instead of coffee, tea, this vanamulikas as a kashayam, we call Bharat kashayam, herbal drinks. The fourth is, that is most wonderful one, the oils, which are cold press oils or refined oils. Then fourth, another, these are the things which we want to promote. It should go all over the world. Instead of rice, millet, instead of coffee, tea, coconut water, or juice, fruit, fresh juice, and instead of sugar cane, there's palm jaggery. And this is, we have to change our food habit so that the Satyuga will come immediately. More sattvic, more sustainable. What you think that you are. What you think that you are. So I'm glad. You are most welcome to Pragati Sudhama, Hyderabad. We are going to have, again on August, we are going to have the Mahayagna. Next August. We'll come. Yeah, Pragati Sudhama, you are most welcome. Whoever is listening, all are invited. Pragati Sudhama for the next Yagna. So we like to continue this Yagna. We are going, these herbs, more than 750 varieties, which we want to create this wealth to distribute all over the world. This Vanamulikas. Thank you. What a joy. What a joy. So nice. Thank you, Alarik ji. It is spread over 2,500 acres, this Pragati Sudhama. It's in 2,500 acres, 45 lakh trees. It's a very huge here. Nowhere in India you can find this kind of setup here. Now I'm going to Dr. Lakshmi. She's doing scientific studies here in the Vajapaye Yaga. She will speak about 2 words. Great, thank you. Hi, Lakshmi. You're down. Dr. Alarik, just 1 minute, and we are connected to speaker. Just a minute. Huh? No problem. Namaste.
Yeah, Dr. Yes. Here. Don't hear. Able to hear? Are There you we able go. to hear, Mr. Alan? I got it. Good. Go ahead. So I am Dr. B. Lakshmi. I am thankful G.B.K. Rao garu conducting this yagna for the benefit of total world and mankind. Beautiful. So I am writing book on Vedic ecology. Really? The meaning of Vedic ecology is Sarvam Sarvatmakam. Sarvam Every Sarvatmakam. unit is a universe. Every universe is a unit. So, according to my this thing, performing yagna is purifying and enhancing the 5 elements. So, 5 elements by doing panchikarana. 555 panchikarana is prapancha. Prapancha is nothing but panchikarana of 5 elements. Good. So, to purify 5 elements is purifying ourselves. So, if you don't purify the elements, you can't purify yourself. The yagna purifying 5 elements in the form of all the senses. For example, you are purifying Akash. Akash represents the sound. Every gods and goddesses or whatever mentioned, the forces present in the cosmos, but Akash in the form of guna and in the form of vibration, because the Akash is the vibration, sound. So vibration, when you listen to your vibration, you listen the yagnas mantras, they are arising the Indra, Varuna, Agni, Vayu, whatever it may be. So the sound also vibrates in ourselves, and it also enhances all the gods present in our body. Yes, perfect. Very That is good. that meaning. So that's why you have to listen, or you have to be merge with the yagna mantras. The mantra making your neurons, mantra making your akash, mantra making your space in your body. According to me, we have 5 spaces in your body. One is the diaphragm, one is the limbic system, third is the cell has a space, and also all the tracts has a space, and the joints has a space. If you want to purify the space of the body, you have to purify your body with the mantra effect only. So for your joint pains, you can listen the mantra and purify the joint pain, because your joints have a space. Like that, then Vayu. Vayu means the material, all the periodic table, nitrogen, hydrogen, carbon, sulfur, phosphorus, everything in the form of Vayu, in the matter. So by putting homadravya's, your food offered to the god or gods by mantra, they are spreading as a nanoparticles in the nature. By attending the yagna, your vayu will be purified, because your body, nitrogen, hydrogen, carbon, sulfur, phosphorus, all will be purified. By that, you get these energies. Also, that third one is Agni. Agni is not only fire and this thing. Agni is a heat.
heat enthalpy, Transformation. transformation of particles, transformation of energy. Right. Your total body is made up out of heat or energy. That energy, whichever food they're absorbing and they're transferring that heat over there, is not sufficient to you. So when you perform Agni, and the Agni changes the heat of the nature, particles of the nature. Kanti. Kanti means Something froze up? Yes, sir. Sweet, huh? Yes, sir. I think I want a number, sir, contact number. Lakshmi garu, continue. మేడం మీరు అన్మ్యూట్ చేయాలి మేడం, లేకపోతే మీరు మాట్లాడేది వినలేదు. మేడం మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడొచ్చు. Thank you, Andy. So, then the fourth is the water. Water means water. Water, how you purify water? Dr. Emoto Masuri Emoto has shown the world that how the water particles change the structure. When you have scalded, some structure of water will change. And like when you have given the prayer, the structure is changed. And you have say thanks, the structure is changed. And when you say I want to kill you, the structure is changed into the killing mood. Like that, he has proved that water, according to sound and our wish and your emotion, water takes a change. My claim is water also in Froze again. Yes, sir. I think with the YouTube and the Zoom session, there is a lag period. There is. Yeah, seems to be like 2 or 3 seconds at least. It's getting a bit late here. I don't want to rude to her, but other things? I will just talk and let you know. Okay. We could always visit in Hyderabad and say hi and take a look at her book. Hello. మేడం చెప్పండి. So, your water is also purified in the form of water vapor. Yes. The water vapor, every moment, every minute we absorb, and it changes our blood count and the blood temperature. So like that, the purified water vapor also changes your emotions, with uddeshas and your attitude. Like that, earth by rainfall, in the perform the yagna, the rain falls. That time so many lightnings come. A lightning, according to science, they told us the lightning changes the microbes, macrobes, amino acids, and the DNA of the nature, ions, phosphorus,
everything is changed with the lightning. When the lightning water come down to the earth, though they change the amino acids and all the phosphates and all the microbes, our body, of course, made out of the microbes. The Yagnaphala, the rain, the purify the earth, and it improves the amino acids, improve the microbes. Our food digested because of the 9 microbes. If 9 microbes are purified, if you eat the poison also, it will become Amrita. Like that, Yagna, by performing Yagna, 5 elements are changed. Beautiful, beautiful. And I told the people, if you do puja, We can start that is, tomorrow. No, already time is over. okay, fine. Dr. Alarik ji, we'll continue tomorrow. So we'll have a talk tomorrow. Now with this, we come to the conclusion of this. Thank you very much. Thank you all. I want to thank Lakshmi Garu for everything she's doing. It's very beautiful. Thank you. Today is the first day, so there are some teething problems. So we'll solve all this. Tomorrow we'll have a proper webinar. No problem. Thank you so much. Jai, Appreciate Jai, thanks all for joining this. Thank you. it. Thank you. Thank you, Sandhya. We want to thank Sandhya Rani for her beautiful translation and her great knowledge. Thank you all. Thank you. Very good day. Jai. Jai Gurudev.